Nous demandons à M. Abraham Odon, ancien vice-premier ministre et député au Ghana, premier producteur du riz en Afrique, à Ele Kadiboso pour Namalobanaï. Permit me to stand in the existing protocol already established. Allow me to say, Papa, well done and happy anniversary. Let me also thank Papa and his family for accepting me to be part of this program. Na remercier papa na famille Mobimba na ndingi bopesinga honneur ya kozala parmi bino na célébration oyo. Let me also say I'm grateful to the BOIG group which has already been explained to you. Na remercier pe groupe ya Botswana Africa na ndenge bameminga awa pona za liboso na bino. I'm indeed happy to be here in DRC Congo. Nazana isengo makasi na ndenge na ye awa na kati ya mboka na bino wa RDC. My nostalgia memories of old in the 60s when I was in the primary school and we heard of the great son of Congo dead. I'm talking about President Patrice Lumumba. Nostalgie nanga pe bolingo nanga po na Congo e banda kita na zaki mwa moke tango na yoka ke histoire ya Emery Lumumba. 2 days as a kid in the primary school I would not eat. Pendant 2 jours na koyesus ko liate tango zai mwa moke tango na yoka histoire ya Patrice Emery Lumumba. And my mother and father asked me, do you know who you are talking about? Ba parents na batuna kinga, est-ce que yo yebi mutu wana? I say I don't know him, but I know that he's a great son of Africa. And I want to be grateful to God for bringing me to where a great son once lived. So when I heard about Papa's mission and evangelism, which aligns to the consciousness of this great son of Africa, mission ya papa Simon Kibango kangani éveil à conscience africain. I knew I was coming to the right place. For the past 24 years, les 24 ans passés, there has been a great passion on me about agriculture in Africa. Na ilo moko iloba na kati na ngake ifuna sa ilo kopona agriculture na kati Afrique. A passion that I don't know, I cannot explain. Passion moko e botami na kati na nga na zo bate pona nini. Because by profession I did accounting. Ponga natanga ki comptabilité. But now I find myself with the greatest passion for agriculture and especially the African farmer. Siko na se retrouver que na comme na passion makasi pour na agriculture pour na Afrique Mobimba. So when BOAIG invited me on the note of agriculture, I said thank you, my group. Longtango Botswana Africa ba invité kinga po etena ya ko représenter bango na contribuer na agriculture na komisa kinzambe. I want to be very short and brief. Donc nous allons très court et bref. Papa, Africa agriculture to me has gone wrong. Po nangai papa agriculture na kat Afrique et baby. And that is why your pursuits and your exploits so endear to my heart. Yango wana présence na yo ekotinga na motema. Ladies and gentlemen, let me say to you, agriculture in Africa needs to be restructured and transformed into its originality.
Ba maman ba papa tika na yebisa bino ke agriculture na kati Afrique il faut tozongisa yango na originalité nango. Agriculture to me is your culture. Agriculture ezali culture na bino. Your business. Ezali business na bino. Your health. Ezali santé na bino. And your security. Ezali pe sécurité na bino. Together makes agriculture. And together define the people. The culture and word creation are together. Culture na musala ezokinenzela moko. Because something has gone wrong, that is why most of our youth are not getting anything to do. Because something has gone wrong, that is why we are eating foods that are giving us sickness in our bodies. Because something has gone wrong, that is why we are not too sure of the next meal. And that is what I stand for. And I've gone through Africa in many countries. And my language is one. And my message is one. Let us consciously transform agriculture in Africa. Il faut consciemment transformer l'agriculture en Afrique. The best food security is to eat your own food. I stand here at the age of 72. But my colleagues tell me I look like 60. It's because I mind what I eat. And I make sure I eat local food. Je m'assure que organique. Because I know that food I eat will make me who I am now. And what food I eat will make me think the way I think now. So, Papa and Your Excellencies, Papa na ba excellence, I have dedicated the rest of my life na dédié vie na mobimba to partner such pursuits, to partner such programs. Donc pour na ko sala partenariat na ba programme nyoso that together que ensemble we will let Africa arise. To kotombola Afrique. To be able to create jobs for our teeming youth. To créer ba misala pour na ba jeunes who are always crying. And I'm sure when I'm dead and gone, the Creator will say, well done to me. And you also say, well done. Thank you and God bless you. Nous allons appeler le dernier de cette forte délégation. Il s'agit de monsieur le docteur Kamalabadi Farzam, président et fondateur de Future Trends Group des États-Unis d'Amérique. Notre divinitaire, Papa Simon Kimbangu Kiangani, je retournerai comme je promis à votre divinité. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nazongi ndenge na prometaki. The people of Nkamba bato ya Nkamba
the citizens of Nkamba, bacitoyen ya Nkamba, the denizens of New Jerusalem, bana ya Yerusalemu ya sika. I am Farzam Kamalabadi, Ngai nazali Farzam Kamalabadi. the white that is not white, Mundele o azali mundele te. the American who is not American, Américain o azali américain te. your promised one who is humble servant of Africa. Oyo balakaki servant na bino ya Afrique. I always bow down before you fully. Ngai nafuka ma toujours liboso na bino. The white that must recognize Mundele o il faut reconnaître the glory of the black race, gloire ya loposo mwindo. the importance of the black civilization, Importance ya civilisation noire. the contributions that the black civilization has already made to the whole world, Importance ya civilisation noire na mokili mobimba. the dignity that the black has taken all over the planet. Dignité o mutu mwindo et s'épandre na mokili mobimba. It is time for the recognition of the world of your beauty. Tango ekoki mokili mobimba e reconnaître beauté na bino. I don't matter. Nga naza na importance te. It is not about us. Eza makambo na biso te. This time I have a community, Toro na ye na communauté a mobimba delegation internationale. from Washington, D.C., Mususu ye auti Washington. London. Mususu auti Londres. also from Switzerland, Mususu auti Suisse. from China, Bamsusu bauti Chine. and also from Dubai, Bamsusu bauti Dubai. from Kuwait. Mususu auti Kuwait. Soon the time has come Kamingi te tango yokoka. that the world will come to Nkamba, Ke mokili mobimba ekoya na Nkamba. and Nkamba will go to the world. Pe mokili mobimba ekoke na Nkamba ekoke na mokili mobimba. God decided Nzambe a the décidé unity of the world of humanity, the unity, unité ya humanité. the shuffling of the human civilization, the races are one. Ke race toza ba race ebete toza ka race moko. Yeah, mingling of Faut civilization. to sangana, civilisation faut isangana. They will come to Nkamba, Bango faut baya na Nkamba, but with humility. mais avec humilité. They will come to Nkamba Baroya na Nkamba to help the rise of Africa. po ete batombola Afrique. They come with the right heart, Baya na motema moko, with the right mind, pe na likanisi moko, with the right attitude. pe na bizaili ya malamu. Therefore, symbolically I bow down. Nafukama. I bow down not only in person. Nafukami te kaka en tant que mutu. Here above, in the other kingdom, your martyrs are with you. Awa na likolo na royaume mususu bango nyonso bazali na yo baotambola na bino. Kimpa Vita is watching over you. Mama Kipavita azotala bino. Papa Simon Kimbango's one eye is watching you. Lisu moko ya Papa Simon Kimbango ezotala bino. One eye is in the other world. Lisu mususu eza na monde mususu. The other world is talking to you. Bango bazotala bino pe baoloba The na bino. other world is talking to me. Bango pe na monde mususu bazoloba na kati na Our biso. beloved governor, Gouverneur na biso Chief of the State, Mr. Felix, o a représenté président Papa Félix. we bow down to your nation, to your people. Tofukami liboso ya nation na bino, liboso na bino. You will serve your people. Bango bakoservir bana ya Nzambe. You will make a big change in the destiny of Africa. Bango il faut batia changement na destinée ya Afrique. Africans will help Africa.
Les Africains bakosunga les Africains bakosunga Afrique. Mr. Papa Noel, you rise. Papa Noel telema. He is a gift of God. Ye azali mwana nzambe. He is a leader in all the diaspora. Ye azali leader na diaspora ya He is Amerika. African from Malawi. Ye Africain oti Malawi. But he has been in America. Mais azova na kati ya mboka Amerika. He went to the rich city of San Diego, very rich. Ake na ville ya San Diego, ville moko ezala batambongo makasi. But he went to the poor areas of San Mais Diego. ake na bisika ba pauvre bavandaka. He cleaned the gangs of Mexicans. Atei pe abongoli bana ba shege ba voyou. He raised the poor out of poverty. Asungi ba pauvre balongo na pauvreté. He stopped the crimes. Atei bango po ete bakata ba crime. He educated young people, student people to be spiritual, to find their destiny. A éduqué ba jeune pe atei bango bakoma ba spirituel. He is African who is helping America. Ye azali africain o azosunga ba américain. He is a leader in in America. Ye azali leader na kati ya mboka Amerika. I bow down Na s'incliner because I see po nazomona bino nyonso. young children. Ba jeune They will soon be leaders in the world. kala mingi te bakoma ba leader na kati ya mokili. I will tell you the story of my father. Na betela bino histoire ya papa nanga. He was born very poor. Abotamaki pauvre. He lost his father when he was 5 years old. Papa na ye akufaki tan azali na 5 ans. He grew up in the most backward villages. Akolaki na village moko très pauvre. Where he was, in comparison to Nkamba. Nkamba is heaven. He was in hell. Esika ye azalaki so bo comparant na Nkamba eza paradis, place azalaki ezali vraiment neti mabe. He was illiterate until he was 20 years old. Azalaki illettré ebe kotanga te kokoma te tina âge ya 20 ans. He could not write, he could not read. Ayebe kotanga te, ayebe pe kokoma te. Then the revelation came. Après azwaki révélation. In 1 year, he finished 6th grade. En 1 an, à 6 ans, il y a études. In 1 year, 9th grade. En 2 ans, à 9 ans, il y a études. So in 3 years, he became high school graduate. Donc en 3 ans, azwaki Then he became medical doctor. Et après, akomaki docteur. And he served 100 villages. Et puis, abane pour servir 100 villages. Only doctor of 100 villages. Donc, c'est le seul docteur na 100 villages. I grew up in the mud. Ngana kolaki na poto. My memory, I go to my school and I cannot go to my school. 5 times I go and I fall, and I go and I fall in the mud. Donc na mémoire nanga na bana okene classe, à chaque fois na okene classe na otamna na poto na bana okuya mingi. I was rolling in the mud. Na bana okuya mingi na kata poto ta na okene danzira nanga classe. And yet God took me to Boston, to America, to Harvard. Asinzambe atomulinga zwinga ameminga na Boston. I was 20 years old. Nazaki na 20 ans. God told me you will learn Chinese. You go to China, you lift up China. And you go to Africa and you raise Africa. I was only 20 years old. Our divinity, Papa Simon, was only 30 years old. Sa divinité, Papa Simon, azaleka na 30 ans. Because God decided that you will rise. Your children will be leaders in the world, not only in Africa. Your children will be leaders in America, in Europe, in China, in Arab countries. Your children will be leaders in Saudi, in Kuwait, all over the world. Bana bino bakoma ba leader na Amerique, na Saudi, na Chine, na bamboka ebele ya mokili mobimba. I see this already happened. Nga nazomona on déjà Yerusalem. Because God gave me the promise too. Po Nzambe pe apesenga promesse. Aujourd'hui est la journée magnifique
Lelo ezali mokolo magnifique. Tous les promis, Nyoso o ezali promis. all the prophecies have been fulfilled. Nyoso e okomisama. You will see, it is the 4th generation. Boromona ye azali 4e génération. His divinity knows. Sa divinité ayebi. Papa Simon knew. Papa Simon ayebaki. The time will come. Que tango eoya. Now 15 people from the West, from the world are coming here. Que une cinquantaine ya bateau bauta ba west baroya awa. Soon, thousands and thousands and thousands will come here. Kamingite ba milliers ya bateau baroya awa na Nkamba. They will come here to serve. Baroya awa pour ba servir. They will come here to stay. Baroya awa pour ba vanda awa. Now, you don't go out to other countries because you are building here. But soon you will be leaders in other countries. Sikoyo bino bokindaka na bamboka mususu po bosala kuna mekamite bino de bokoma ba leader ba exemplaire liboso ya bamboka mususu. Congo today has only $70 billion. Lelo Congo ezaka na 70 milliards de dollars. In 10 years, Congo will have $5 trillion. D'ici 10 ans, Congo eokoba na 5 millions de milliards. You will build your city. Bokotonga mboka na bino. You will build your villages. Bokotonga ba village na bino. That's not difficult. Ona ezali pas cité. It's the mind and the heart. O is important eza o eza na makanisi na bino pe motema bino. You already built. Mais déjà botongia on. Papa Simon, as your spiritual chief, and yourself, all the leaders, all the clergy, all the priests, all the spiritual leaders of Nkamba all over, you are a unique situation. Papa Simon qui m'a incarné en tant que chef spirituel na bino na ba continuo so na ba pasteur na bino bandimi boza ba leader. Every day you see women and men taking things there and walking in the mud. Chaque jour bozo mona ba mama ba papa bazo tombola biloko na mitu na bango bazo tamla na kata potopoto. Your feet are in the mud. Makona bino eza na kata potopoto. But your heart and your mind is in the heaven. Mais mitema na bino pe makanisi na bino eza na lola. You have high morality. Moral na bino eza likolo. You have peace. Boza na kimia. You have unity. Boza na unité. You have no killing, no fighting. Why this is called New Jerusalem? Because it's the life of heaven. The world must learn from you. You will teach the world. I don't matter. I am only a sign, a symbol that your goodness, your greatness is seen by God, is seen by other civilizations. They will find you. They will come to you. They will come again and again and again until you have been mingled together as a civilization. Africa for the world for Africa. Ti borokoma na bomoko na civilisation Afrique pour na mokili mokili comme pe pour na Afrique. When I was 20 years ago, 20 years of age, that means 43 years ago. Quand nazaki na 20 ans, donc 43 ans passés. I heard, you go to China, you raise China. You go to Africa, you raise Africa. Nayokaki lo banzambe lobi na kat na ke kende na Chine, tombola Chine, na sima kende na Afrique, tombola Afrique. So 2 years ago, donc 2 ans passés, I wrote a charter, a very important document. Nakomaki na buku, exactly 2 years ago. 2 ans passés. The Future Trends Africa Manifesto. Na bega ki ngo Future Trends Africa Manifesto. Future Trends Africa Manifesto. Future Trends Africa Manifesto. It says the collective peaceful right of Africa. Ascendance ya Afrique na kata kimia. Collective
peaceful rise. na donc ascendance ya Afrique na bomboko. The surprise rise of Africa. La surprise, l'ascendance surprise de l'Afrique. Why surprise rise? Pona nini surprise? Because it will be fast. Po eukene mbangu. It will be sudden. Po euzala Sudan. It will be all over Africa. Po euzala na Afrique mobimba. You can say Africa is not slow and not rising fast. Donc beaucoup le baké Afrique ezali China was poorer than you. Ba chinois mboka Chine ezalaki pauvre koleka mbino. China was more backward than your current condition. Donc condition na bango ezalaki pire koleka bino. But China went up fast. Mais Chine etombamaki mbango. You will do it again and again and better. Bino pe borosala ngo ndenge bango basalaki me borosala ngo koleka bango. You are not a small group. Bino boza groupe amukete. You are not a small community. Boza communauté ya mukete. You are a force in the world. Bino boza force na kata mukeli. You are the force for the good. Bino boza force pour na bolamu. For the spirituality. Yeah, you were killed and you did not kill back. You sacrificed and you did see no enemy. You took the true Bible. The true Bible. Yeah, many people believe, but they are not true believers. They don't act according to the wish of God. Papa Simon and 4 generations of leaders to Papa Simon Kimbangu Kiangani, they have educated you. Papa Simon na ba génération elandi bango tina Papa Simon Kimbangu Kiangani bangonde batei bino bangonde batomboli bino. It's not easy to educate a large community of 30-40 million people. Une grande communauté, il y a 30 à 40 millions de personnes. But you are like magic. Mais bino bozali magique. Your land is magic. Mboka bino ezali magique. You are like a potion. You know, you cook a potion, magic potion. Donc bozali potion magique moko. You put the fire. Botie moto. You close it. You cook it and cook it and cook it. Bolambi. And then every drop, when it goes to other places, it changes the whole situation. Donc quand bozola mango et okoma poto ba manyo sezo sauter ezoki na bamboka msusu ezo changer yango. Your memory, your experience will go to the world. Mémoire na bino pe expérience yango mte osonga. Like the shower of the stars, you know, shooting stars. Neti ba étoile na kati ya mokili. I see you will go to the world and you will teach the world. Maybe it doesn't look now, but you have music, you have hymns, you have songs, you have order, you have discipline. The country of Congo must listen to the Kimbangu order. Africa will learn from the Kimbangu order. You are the heart, pulsating, and the artery, main vein that will go to all the body. Yeah, the new life will go to all over Africa. So this Malawi gentleman, he's a leader in the diaspora. Donc papa na biso Malawi, ye mtaza leader ya diaspora kuna na Amerique. Many thousands and millions of them will come here to learn from Nkamba, from this temple. À travers ye ba millions ya bana diaspora baroya awa et pa Papa Simon Kimbangu ko ba ye kola. Where do you see in the world have a temple like this? You see in Latin America? No. Na Amérique latine ezate. You see this in China? No. Na Chine pe ezalite. Even not in India.
Même na Inde ezate. India will come and learn from you. Ba Indien de baroya awa po ba yekola epa na bino. Europe will come back and will bow down like me. Ba Européen barozon ape ba ofuka maneti ngai. For you. Po na bino. You feel my genuine heart. Bozomona mutema nanga. I am nobody. Nazana mutute. I am not important. Naza importante. I am a voice. Nazaka mungongo. God told me. Binonde. Why will I do this? Why will I come here? Pwani na ye awa. Why they will come with a good attitude? Every one of them sacrificed to come here. Not easy to come here. Madame Armin Parhami, please. Mama Emily Telema. She paid for her trip, and she came from Washington D.C. Washington. More than 25 hours. Then drove here 24 hours. And she pushed the van, the car. Many times. Because of love for Papa Simon. Because they listen to me. Let's go and tell them what you are doing is the work of God. If Nkamba rises, Congo rises, the black in America are like this. They will become dignified. Soki Nkamba etombambi, Congo etombambi, ba tumindu nyoso na Afrique ba otomba pe. He is bowing down. Afukami azali ko servir. Why shouldn't I learn from him? Ngapi fona apprendre pa na ye. I bow down with you. Ngapi nafukami na yo. Because God said, Nzambe alobi. These are the people that matter. Binonde bozana importance. These are the people who suffered the most. Binonde mtubo souffrir makasi. Can you imagine Papa Simon Kimbango 30 years in prison? 30 ans emprisonnement, il y a Papa Simon Kimbango. With acid on his back and beating every day. Nandenge baba na robete ba fimbo ba oboklema ya Mungu a chaque jour. Look what he created. Tal botala o ye asali a créé. Look what God created. Botala o Nzambe asali. Whenever I go and give lecture, I have gone at least 30 times in the great hall of the people of China, in front of the leaders of China. Nakenda plus de 30 fois na communauté ba chinois. I have given lecture at the White House. Na enseigné bango all over the Arab world. Na Maison Blanche, na I don't bow down like this. I don't sit down like this. Normally when you give lecture, you don't do that. I do that because I want to show you I love you. I want to show you it is you who is glorified. Believe in yourself. Believe in Africa. Mr. Governor, Monsieur le gouverneur, make the central region the richest region on planet Earth. Congo central est l'un des plus riches na kata Congo. If you need help, everyone will help you. Ceux qui ont besoin d'aide, batunyo so ba rosunga yo. I will humble down and I will help you. You come with me to China, I give you 10,000 enterprises. To come to US, they will give you every connection they have. But Africa must change, must rise. The time is now. The time is not future. We must think. We must plan. Why this white guy comes here? Where he came from? How we met
His divinity, Papa Simon? Do you know the story? Est-ce que boyebi ndenge nga nakutani na sa divinité Papa Simon na bible sa bible histoire? I simply wrote one document. Na komaka documentaire moko. Future Trends Africa Manifesto. Future Trend Africa Manifesto. Many people heard about it. Batu mingi bayokaki yango. The White House adopted it. La Maison Blanche Dubai government adopted it. India leaders are coming here now. They have adopted, they invited Africa to be part of the BRICS. Ba leader ebele bamboka ebele basepelaki na documentaire nanga wana bazwi yango pe bazapela posa baya. One gentleman from Senegal, Mr. Omar, told a lady in Zimbabwe, Madame Ruth, who told to our brother and friend Ambassador Tony, who told to Chairman Francis, and here is our brother who was giving the lecture. And donc, yes. Ebandaki na mutumoko ya Senegal abeta eli solo epa Mama Ruth. And you told Mr. Luhanga, Papa Dr. Torijaja te o yepe azwaki contact na Dr. Luhanga. And Mr. Luhanga told Papa Simon, Luhanga de amebiso epa Papa Simon. Farzam, Omar, Ruth, Ambassador Tony, Chairman Francis, Ambassador Tony, Patrick, Luhanga to him. Luhanga amebiso epa ya Papa Simon said immediately, Papa Simon ta muni biso alobaki mbala moko. Invite him. Bo bengisa ye. Because he is the white that is not white, the American that is not American. Who said collective peaceful rise of Africa. And they told me that somebody, I don't know, I was already in Mozambique and in Malawi. I never heard of Kimbango. I never heard of Nkamba. Mozambique, babeta li solo ya papa. Ika jamais toka solo Papa Simon Kimbango. Already 35 presidents joined Future Trends. Yeah. Déjà 35 I did not know the name of Nkamba. I did not know the name of Papa Simon. I didn't know anything. Natika koyoka kombo ya Nkamba te, natika koyoka kombo Papa Simon te na yebaki lorote. I was in Malawi. Nazaki na Malawi. My US passport pages finished. Passport nanga kutu e komaki expire. I heard from many layers there is a Papa Simon invite you to come here. Après na yo ke eza na papa mo comme Papa Simon invité nga na ya awa. And must be 16th of November. Et puis il faut na ya awa le 16 novembre. No change. Changement économique aux alatés. We immediately bought our ticket. Donc il fallait tout son billet na. I had no passport. Mais naza na passeport. I applied for passport in Malawi American Embassy. Na sali demande ya passeport à sika na katamboka Malawi. Normally it takes 1 month. Normalement ils ont un mois pour battre tango. The day we were leaving 16th. Normalement fallait tout voyager le 16. Before noon my passport came. Dans les 15 le jour d'avant passeport n'a bimi. Only in 11 days. Bimi après 11 and we came here. Après toye awa. Because when I heard Papa Simon, Papa Simon, I said the spiritual giants have appeared. Na monaki pe na yeba ke un géant spirituel ayel katnanga. God promised me, Zambe a prometa kinga, if you go to serve Africa, so okay ko servir Afrique, I will give you the treasures of Africa. Na repesa ba trésor ya Afrique. Not the gold, not the diamond, not the cobalt. Ba orte ba diamanté. The treasure of the souls of Africa. Trésor ya ba milimu ya Afrique. The spiritual giants of Africa. Les géants spirituels de l'Afrique. And there are a lot of them here. Et puis boza ebele awa. They are in the villages. Bazana kata ba village. Next time, la prochaine fois, I come next time, third time. I will come. Papa Simon, I will come. Papa Simon Rozonga. I will stay here. Longer time. I will walk into the mountain behind. Not in Nkamba. I will see the villagers. And we will find the jewels of the souls.
I tell you, my situation, see, swelling, saying, I am full of pain. Situation nanga naza na problème en santé na yoka ba I have nerve pains 24 hours, 36 years. Ça fait 36 ans que naza na ba douleur ya ba nerf na nzoto na It's like broken bullet in my chest. Dans ezanti ba miko na ngeza obuka na kati na. And I have my vertebrae already swollen. Pe colonne vertébrale banga eza ya robeba. I had reactive arthritis. Donc naza ki na arthritis. It's called autoimmune disorder. Donc eza na malade moko ezo belisanga I makasi. come and I push the truck. Mais malgré pasi nanga na kiti na nzela na tindiki mutuka na kati ya potopoto. I will come again and Et puis na again. banaroya kaka na banazonga kaka. So that the whole world will come. Po ete na pesa exemple mkimbe baba ya awa. You came with Mr. Luhanga. You came to Dubai. Yo na papa Luhanga boyaki na Dubai. And you saw all our connections. Pe bomonaki ba connexion na biso nyonso. Many of your order come more. Dubai, Saudi, Kuwait, everywhere. We will organize the leaders of those countries to meet, to learn about. Toko organiser ete ba leader ya mboka oyo bakutana na bakunzi ebele ya minene. And yes, I will say openly to finish. I will say openly. Siko na roloba po na osisa. I even went to America to the highest leader of FBI, Homeland Avant Security. na ya awa na kinaki na mboka Amérique na kutana ba service secret FBI, CIA. And officially I introduced Et his officiellement divinity, Papa Simon Kimbango Kiangani na présenté and sa his divinité community. Papa Simon Kimbango Kiangani na misu na bango. I told them we must organize the president of America to come to Na Nkamba. yepsi bango il faut bon organiser que président Amérique il faut aya wa Nkamba. Maybe not tomorrow, Peut-être l'obité, maybe not the day after peut-être tomorrow, lobby maybe next month, next year, Tam maybe seko za la next year. sanza msusu, But tam seko za l'année prochaine. soon, one day, American president will come here. Mais kala mingi te président ya Amérique aroya awa na Nkamba. This is written in the prophecies, Wana ezali na kati ya bilaka. that the black and the white will become sister and brother races. Ke mindele na batu mwindu bakoma bandeko. It is about the dignity of the soul. Eza dignité ya ba âme. I saw in the museum Namoni na kata musée cutting the heads. nde babano kata mito ya batu, bao kata makolo ya batu. How could a human civilization, how could a Christian Comment est-ce look que mundimi ba civilisation bakoye koya kosala ba atrocité à Bongo? when the Kimbangist, when the Congo will arise, when they become like Mr. Naxi, they will go all over the world, they will become leaders of the community there, then it's not only the rise of Africa, it is the unity of the world of humanity. Tango Afrique otombana e ozalaka Afrique te me koma unité ya mokili mubimba. Papa Simon and his order Papa Simon Kimbango na batu will nyonso. not only help the rise of Africa, E ozalaka ka Afrique botombwa ya Afrique te. will not only help to bring peace in Congo with Rwanda, Et ozala important to mema kimia na Congo, surtout na côté ya est. you must bring peace to the world. Kimia ife kota na mokili mubimba. Your story, your experience, your learning must teach the world to create unity. Histoire na bino, expérience na bino yango nde il faut enseigner mokili mubimba nde nini arozongisa kimia. Do you have any doubt? Est-ce que boza na ba doute? Do you have any doubt that you have a glorious mission? Est-ce que boza na doute na kati na bino ke boko osala ngo te? You have any doubt? Boza na ba doute? Good. Do you believe? Est-ce que boza kondima? Thank you. Merci. Thank you all. Okay. I am not. Did you see the angelic white who bowed down in front of Papa Simon? Est-ce que bomoni maman Angélé o afukami liboso ya Papa Simon? Who sang the voice of heaven?
o ayembi na mungongo ya Do you paradis. think Nkamba Vita is not happy? Est-ce que bozomona maman qui pa vita? Don't you think Papa Simon's eyes is watching, Est-ce que not bozomona smiling? Est-ce que bozomona te que maman qui pa vita za na sengote bozomona te que liso papa Simon Remember qui last time mazotala? I came. Last time I came. Tant on a yaki la dernière fois. Here, Awa. I first called on the rain. Rain. Na invoka ki na senga ki mbula ekita. Very loud. E yaki makasi. And then I called down on the rain, Après na come sali down. basine poti mbula wana ekita. And look now. Après siko botala. Remember the rainbow a day after in the airport? Dernière fois tanto yaki bilebe mona ki tanto gena na aéroport to mona ki sanza I mo bow na down arc-en-ciel. to you. Lelo suso ebimaki na fukami liboso na yo lisusu. Because you raised the black race to become servants of the world of humanity. Po loposo mwindo ezali loposo mo exemplaire donc biso nde tokoma ba servant na bino na mokele. In my culture, we don't bow down Na culture na nga tofukamaka te. because he is raising the candles, bright candles of the world of humanity. Po bino nde bopelisi bougie oyo kopelisa mwinda na humanité. In my sacred literature, Na kati ya littérature na nga secrète there is a person called Abdul Baha. eza na mutu moko kombo na ye Abdullah. His Holiness Abdul Baha, Babengi sa divinité Abdullah he said the black race alobaki na race noire are the pupil of the eye of the world. bato mwindo bazalaki baza mwindo oyo eza na the kati black ya shining liso. part through which the light goes through. Donc biso mutu mwindo nde azali mwinda ya liso. You will take the light of the world to the other civilization. Donc bino nde mutu bomema mwinda na mokili mumba na civilisation. Without the pupil of the eye, we cannot see. Sans lidusu ya liso moyen bombo na eza te. The world is in darkness. Mokili eza na kati ya molili. The world, the civilized world, the developed world, Russia, Monde civilisé, monde développé, la Russe, Israel, la Arab, Ukraine, America, Amérique. the civilized world is killing each other. Monde civilisé bazali koboma na bango na bango. They are in the dark ages. Bango nde baza na kati ya molili. You are the pupil of the eye. Bino bozali liso oyo ezomema mwinda. They are in darkness. Bango baza na kati ya molili. They are blinded. Bango baza aveugle. You must give them the light. Bino nde mtu fo opesa bango mwinda. We are not against anyone. Biso toza contre mutu te. We love America. Tolingi ba We Amerika. love France. Tolingi We France. love Belgium. Tolingi We Belgique. love every white civilization. Toza na bolingo mpona ba civilisation blanche nyonso. If they learn to be also spiritual. Soki bango mpe ba apprendre bakoma ba spirituel neti bino. If they also believe in the unity. Soki bango mpe bandimi na unité na bomboko. My fellow Kimbangists, Ba ndeko na nga ba kimangiste. the world needs you. Mokili eza na besoin na bino. I brought my son, Na mimi Sarir. mwana nga unabota Sarir. He is only 21 years old. Aza na eka na 21 ans. He's studying in Belgium. Azotanga na Belgique. He's at the University of Leuven. Aza na l'université ya Louvre na Belgique. First time to Africa. Yemba liboso anyata Afrique. First time to Nkamba. Liboso anyata Nkamba. And you know what is one of his studies? Est-ce que boyebi o azotanga? The history of African civilization. Azotanga histoire ya civilisation africaine. Now he knows the true story. Sikoyo aye awa ayoki siko vérité ya solo. He will write his thesis Akokoma thèse na ye. on Congo, on Nkamba, on the Kimbangis, Thèse na ye ekozala histoire ya Nkamba ya Papa Simon. and the peace. Pe bino. I have my family from Germany, 5 Germans. Nasa na famille na nga o bauti Allemagne. I tell you the truth. Na yeso bino vérité. Nobody is more white than the German white. Eza ba race te o baleki kimundele neti ba allemand. German white and Russian white are the true white. Ba russe na ba allemand bango nde baza ba mindele ya solo. Yet their heart loves Congo. Me mitema na bango baza na bolingo makasi mpona Congo.
not the current condition, many difficult conditions. Donc na ba difficulté nyonso na pasi nyonso bango baza na bolingo nango. Because their soul knows the goodness of all of you. Po na kati na bango bayebi bolingo na bino. They come to discover family members. Baye ko découvrir ba membre ya famille. Yeah, our honorable majestic king. Honorable roi. You know, God Sa put us Majesté. together also. We are in touch many times. Toza déjà en contact. There is a reason for all of us to be Il y here. a une raison pour biso nyonso tozala awa. Please, I don't know what is coming next. Nga nayebi te oyo ekoya liboso. I only know the world is discovering Nkamba, New Nga Jerusalem. nayebi kaka ke mokili mobimba bakomi kodécouvrir Nkamba, Nouvelle Jérusalem. And you do a good job with your media. Pe tozosala mosala malamu na bamedia. I only know of Papa Simon Kimbango in November, December, January, February, March, April. Less than 5 months, we come back. Nga naye koyeba Papa Simon Kimbango kaka na Novembre, siko tokomi na Avril. You saw my videos Bomoni ba video nanga. in 100 conferences. Dans plus de 100 conférences on a na salib depuis I always describe in detail natanga toujours kombo ya Papa Simon Kimbango na ba what conférence I nyonso saw in nasalaka. Nkamba. Pe na lobaka o nyonso na monaki na Nkamba. I never thought in the heart of Zaire, in the villages, there is a temple Natika coming down from heaven at New Jerusalem. ke na cœur ya Zaire na Congo na okutana na temple ya boye. Do you know what gift you have? The gift that you have. Est-ce que boyebi don obino bozanango? You know and you don't know. Boyebi pe boyebi te. Now you will truly know. Siko boyeba. Because Poete. I and them, we bow down Ngai na bango tofukami liboso na bino. again and again. Tokobandela ngo mbala na mbala. So that you know Poete bin boyeba. your value is the highest in the eye of God. Po valeur na bino eleki nyonso na miso ya Nzambe. And now your value will be shown to the world. Siko Thank you. valeur na bino e omonana na mokili mobimba. Thanks God Merci, to give me the Nzambe. power Po pesinga to be makasi of service. po ete na servir yo. The purity of motive is atomic power, atomic bomb. Donc motive ezali bombe atomique. Each one of you have it. Bino nyonso boza na bombe atomique na kati na bino. Please, together, rise Africa, rise Congo. Tosangana tozana bomoko po ete totombola Afrique. Please, together, work with the government to make the roads, to make the Tosangana tozana hospitals, bomoko to travailler na gouvernement The mpona kotonga banzela. so that we will bring the right people to come and invest here, Po ete so that tomema you bato will develop malamu your finance faster and you build the whole area. So each time I come, new things are going to happen po here. ete bato ebele baya na kati ya Kamba bainvestisseur ebele mpo baya kosunga totombola Kamba totombola Congo. When I went to China first, Ntango nakenda ye Chine mpona baliboso no highway, zero highway, no highway. donc bazalaki ata na banzela ata moko te. From one city to another, it took me, 8 hours, worse than here, 8 hours. Now it's 45 minutes. Ntango bana batambola d'une ville donc village moko ti village mosusu ville à l'autre et bana ozwa ye 8 heures sikoyo na nde babongisi banzela ekomi kaka 45 minutes na makolo. When my German and my other friends walking in the mud, pushing the car, I said, enjoy it, remember it, because 5 years, 10 years, you will not see this. Ntango bato nayaki na bango to bana okita na mituka po totambola na kati ya potopoto totinika mutuka nayesi bango bosepela po dans 5 ans bokuta mosusu boye te nzela ekochanger. Now in China, we don't see this. Sikoyo ne na Chine po mona so banzela ya But those days potopoto that I te. saw, that were the most fun and pure. Why?
because it is a civilization that helped themselves. Mais na Chine kala ezaki bongo Mexico est changé. Sorry, my brother. Que You eza can wait. civilisation. Thank you, thank you. Avancé. I cannot talk longer, otherwise. Moyena loba bingi zate po ndeko azan azo souffrir. Sorry, I have talked long. Bo lim sanga po na lobi mingi. Thank you very much for your patience. Natoni bino matoni. Thank you very much, my delegation, my Merci na family. délégation na nganda nebo accompagner nga. Please look at them Botala bango. and show them how much you love them. Bolakisa bango nde bolingi Turn bango. around. Sarir also. Thank you. Merci. May God bless all of you, and may I learn better how to do a good job for you. Teke tenzama po la bino apesanga pe mayele ya oyeba ko servir bino. Allô, allô. Tika totonda l'ensemble ba message tozui na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana molimo centre. Avant de passer à la dernière intervention, celle de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, nous avons une salutation à formuler à l'endroit de conseiller Tezo Kianti, conseiller à la présidence de la République. Il est en même temps secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est venu pour représenter le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur le conseiller, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons, Monsieur le conseiller, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. À présent, nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, Kolomboka et Paitovandi, de Sengi Natata Mokonzi Ale Kaliboso, Ayo Kamata Malomba. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Nalingi kozwa parole, mais avant de prononcer mon nanga officiel, nakokaki kotika boete pour bandeko na biso o bauti misika, bauti bamboka mipaya, bapesi biso ba leçon ebele. Bapesi biso ba mots ya encouragement. Bapesi biso ba témoignage. O ya vision ya papa na biso Simon Kimbam. Yango
Avant naloba, beaucoup permettre nga te remercier bango. Dear gentlemen, I want to thank you, really, on behalf of Papa Simon Kimbangu Kiangani and on behalf of all the community, for all your nice words that you have given to us. And really, we want to thank you so much. Thank you very much. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons la consécration du combat mené par un homme qui a à lui seul lutté contre le joug colonial. En effet, il a commencé son ministère en 1921, soit 40 ans avant la date des indépendances de toute l'Afrique. Je voudrais donc qu'il soit considéré comme le précurseur de toute la conscience africaine. Et la consécration de ce jour est justement en reconnaissance à tout son combat. Au-delà de toute la célébration, c'est un jour très émouvant pour nous parce que toute la planète et aujourd'hui tout le monde est conscient du combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Non seulement la libération physique, mais surtout sa libération spirituelle. Et donc je voudrais que chacun de nous intériorise la profondeur de cette journée comme étant non seulement la célébration de notre libération de l'oppression coloniale, mais également la libération de notre spiritualité. Une spiritualité authentique qui libère non seulement les Noirs du Congo, les Noirs d'Afrique, mais les Noirs à travers le monde. Ainsi donc, votre divinité, monsieur le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, messieurs les chefs de confession religieuse, excellences, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorables sénateurs et députés nationaux, mesdames et messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, monsieur l'administrateur général, monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, monsieur le conseiller du chef de l'État, mesdames et messieurs les ministres provinciaux et commissaires généraux du Congo central, messieurs les représentants du pouvoir coutumier, messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité du Congo central, monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole entendu, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs kimbanguistes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une année exactement depuis qu'il a plu à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que j'ai l'honneur, en ce jour de représenter, de hisser la date du 6 avril en une journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national au regard de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023, fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, et ce, en commémoration du combat mené par Tata Simon Kimbangu pour la prise de conscience africaine face au colonialisme, au néocolonialisme, à travers ses prêches sur l'émancipation de l'homme noir vis-à-vis de son colonisateur.
combat par lequel naquit l'Église kimbanguiste il y a de cela 103 ans. Cette page d'histoire sombre, enfouie au plus profond de nous-mêmes et qui nourrit une certaine révolte, une amertume et une prise de conscience qui se transmet depuis de génération en génération. C'est dire que nous avons l'obligation morale de refuser l'oubli du combat de tous ceux qui sont entrés en lutte contre l'oppression coloniale. C'est en même temps prendre conscience de notre propre histoire, de la regarder en face pour mieux vivre notre véritable identité. La célébration de la date d'aujourd'hui est aussi un rappel pour chacun de nous que la liberté est un droit précieux qui n'est susceptible d'aucune transaction, demeure une inlassable quête. Votre divinité, Monsieur le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, saisissant cette occasion en ce lieu au symbole vivant que porte cette terre de Nkamba, dite Nouvelle Jérusalem, je voudrais saluer toute l'assistance, mais aussi souhaiter la bienvenue dans la province prophétique du Congo central à celles et ceux d'entre vous venus d'ailleurs uniquement pour honorer ce rendez-vous digne de mémoire. En tant que Congolais, fils Congo, et en tant qu'adepte de Simon Kimbangu, je ne peux que mesurer l'importance de l'événement. Et j'admets, sans me voiler la face, que l'Église de Jésus-Christ, sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, suscite encore de nos jours un sursaut de conscience collective dans le chef du peuple noir que nous sommes, en plus de ses enseignements religieux hors du commun qui se caractérisent par un éveil spirituel propre aux Africains. Quoi de plus normal que de voir aujourd'hui la nation tout entière s'incliner devant la mémoire de notre Père spirituel qui a tant milité jusqu'au prix de sa vie pour la libération du peuple noir. Ainsi, la date du 6 avril, au-delà de revêtir le caractère festif à la lumière de ce qui est prescrit dans le psaume 37 de Papa Simon Kimbangu Kiangani, j'ai cité « Peuple noir, réjouis-toi car le royaume des cieux est descendu sur terre. » Elle appelle aussi à une prise de conscience car le même psaume continue en disant « Dieu le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit sont venus parmi vous, noirs, comme vous, en Afrique. » La province du Congo central que j'ai l'insigne honneur de gouverner s'estime heureuse de porter ce message divin à la base de l'éveil spirituel en Afrique, en particulier, mais aussi dans le monde en général. Par une heureuse coïncidence, le mois d'avril devient pour la communauté Congo celui des mémoires, pour rendre hommage et se réjouir, notamment de la nomination en date du 1er avril courant d'une femme née Congo, une Ndona, au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo, une première pour notre pays. C'est à ce double titre que je me permets de rendre des hommages mérités à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance et de considération à l'endroit de notre province. Puisse-t-il, au nom de toute la population et en main propre, accepter l'expression de notre profonde gratitude. C'est aussi ici le lieu de rappeler le rôle ô combien important qu'a toujours joué dans la politique congolaise l'Église kimbanguiste, pour qui le respect de l'autorité de l'État est le premier de ses 12 préceptes. Ainsi, pour paraphraser son éminence Papa Diangenda, au Congo, qu'on le veuille ou non, Kimbangu est capable par la personne du Christ de guider les hommes politiques, et c'est à l'Église kimbanguiste qu'il doit revenir d'apporter la solution aux problèmes politiques. Notamment pendant cette période émaillée de turbulences à la suite des élections qui s'annoncent pour l'exécutif provincial en vue de déterminer une nouvelle légitimité qui devra nous conduire
durant le mandat à venir. Pour ma part, en tout cas, j'invite tout le monde à l'apaisement et surtout à l'amour en référence à nos prescrits, aux prescrits de notre équation mieux connue de tous, reposant sur amour, commandement de Dieu et bonnes œuvres. Surabondamment, je souhaite que le mariage existant depuis longtemps entre notre Église et demeure pérennisé à travers des actions sociales et un soutien sans faille aux efforts conjugués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées congolaises, pour garder l'unité du pays et restaurer la paix dans la partie Est, victime des agressions répétées d'un pays voisin. Puissent nos prières et nos pensées accompagner nos compatriotes meurtris dans leurs âmes et dans leur chair. Pour terminer, je tiens à vous garantir l'accompagnement de l'exécutif provincial dans l'exercice de la mission qui est la vôtre, consistant à apporter le message de Tata Simon Kimbangu à travers le monde entier. Kimbangiste oye! Bana papa oye! Lelo tozali na esengo mingi pona likabo ya kitoko oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likanisi oyo yazwi ya kotombola lisusu lingomba po tozali kokanisa mission ya munene oyo ya papa Simon Kimbangu. Yango tozali kosenga na ye papa Simon Kimbangu ayoka losambo na biso. Ayoka losambo na biso bana ya Congo Central, ayoka losambo na biso bana République démocratique du Congo, ayoka losambo na biso bana ya Afrika. Pona ete kimia ezonga na Est ya mboka na biso. Pona ko célébrer elonga ya mukolo oyo spécial ya le 6 avril. Na permission ya sa divinité na kosenga chorale pe lingomba mobimba et accompagner biso na nzembo oyo ya elonga ya papa Simon Kimbangu. Tata Simon wanungidi Tata Simon wanungidi Tata Simon wanungidi Ingeta. Sukisa, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai l'honneur de représenter en ce jour, je vous souhaite une heureuse fête. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province du Congo central, que vive l'église kimbangiste, Munkumbu Yase, Yemwana, Yemwanda Velela. Je vous remercie.
apprécié le message de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, qui représente son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de recevoir quelques hautes notabilités dans tous les secteurs de la République. Compte tenu des impondérables de la route, des aléas, des obligations diverses, ils nous sont quand même arrivés, nous avons le devoir de les saluer. Nous avons la présence ici de Papa Lusakweno Kisongele Francis. Il est le coordonnateur adjoint de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption au niveau de la présidence de la République. Nous avons la présence de M. Georges Ndombasi Massidi Tewa, président du groupe Ndombasi. Nous avons la présence de son Excellence le ministre honoraire de la Justice, Luzolo Bambi Lessa, l'homme de la révision du procès de Papa Simo Kimbangu. On n'en oubliera jamais. Nous avons la présence du Papa Christian Lusakweno, président directeur général de Top Congo. Enfin, nous avons la présence de Papa Louvouamou Marcel du groupe Ndombasi, accompagné du docteur Divengi Nzambi Jean-Paul. Nous allons les saluer. Faki, à vous la musique. topesa bango mbote ya lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre. Veuillez vous asseoir. Tokomi na suka communiqué ya service à protocole. Tangu tokobima pona bambuta ya collège banganga nzambe. Bisika tokovandela na tribune secteur nyonso wana toko libérer yango to pusana na mwa suka poete bapa na biso bazali mwa mingi. Pona lelo collège banganga nzambe secteur to vandela na tribune to yebi yango to libérer yango to vandela kuna na ngambo ya suka. Et puis to la précéder to la guider par na service à protocole. Ainsi s'achève la partie qui nous a été confiée. Je vais demander au pasteur de la ville sainte de passer devant pour la suite du programme. Merci.